आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. Prosperous with the income of more than 2.5 million expatriates from the Gulf and other Western countries, Kerala is becoming a heaven for migrant workers. Over the last 3 decades, they have managed to plug the holes in the state's labor force, becoming indispensable to the local economy. These migratory laborers are referred to as footloose laborers. They are people who works for daily earning and is looking for employment on a daily basis. நாங்கள் ஆந்திராண்டு எവിടെ வந்ததானா எവിടെ வந்தப்போ ஜோலி இல்லை ஒன்றும் இல்லை லாக்டவுனில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்போ நாங்களும் ஆந்திராவுக்கு போய் பைசா 2 லட்சம் கடை வாங்கிட்டு எവിടെ 6 மாதம் நம்மளும் குப்பி விற்று கச்சேரி செய்தானா 6 மாதம். அதான் நம்ம இவர் ஒரு 2 ஆள் அல்ல 14 ஆள் எവിടെ இருந்தது. எல்லோரும் கூடிய கடன் எடுத்துட்டானா நாங்களே பஸ்ஸுன்னு அப்படியே கழிச்சது. வர்ற ஆளுக்கார் போகிற ஆளுக்கார் அரிகிரி எல்லாம் கூடிய வாங்கின்னு வந்துட்டு வந்ததானா. அதான் Kerala has an acute shortage of workers in the unorganized sector or unskilled or semi-skilled workers. So it is in Kerala state you get the highest wage rates in the entire Indian subcontinent. Say a worker from Eastern India, say Orissa, who gets 120 rupees will get about at least 600 rupees in Kerala. So for any worker from rest of India, Kerala is almost their Gulf, and then without going to any other country they can earn substantially much better wages compared to any other place in the country. The pandemic known as COVID-19 has plunged the entire world into an unprecedented crisis. Migrants were discovered to be one of the most vulnerable groups in this lockdown as their whole livelihood has come to a halt. Millions of migrant workers faced a loss of income, food storages and uncertainty about their future as companies and businesses closed down owing to the country's lockdown. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലായി പണിക്ക് പോകാനാവാത്തതോടെ ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. Across the world, migrant workers' daily wages are facing a huge challenge. Extended lockdown is only likely to worsen is the situation of migrant workers stranded in states without jobs or income, away from their own homes. सर हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब कितना दिन बंद रहेगा. को इधर खाने का मुश्किल है, भाड़ा देने के लिए मुश्किल है, बच्चे को अभी स्कूल छुट्टी है. पैसा चाहिए ना, काम नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे खाएगा. During the rise of COVID-19, various organizations came together to help the migrant workers. The State Labor Department, with the help of various other branches, distributed more than 70,000 free food kits to them. Communal kitchens were built to ensure no one goes hungry during the lockdown. However, the role played by the non-governmental organizations deserves all appreciation. So our labor offices, we have around 102 assistant labor officers across Kerala. So all of them were working throughout the time of the pandemic. They were visiting the labor camps. They were making sure that all of them are getting their food supplies. We made sure that all of them are getting food kits. And these kits contained materials that they make use of, like atta, dal, the items that they use for their cooking. So these items were included in the kits and these kits were supplied to them free of cost. ये इधर हॉस्पिटल से गाड़ी आता था खाने के लिए, वो दे करके जाता था. तो वो सब खाना ठीक था आपके लिए? हाँ. 3 बार मिलते थे खाना? 2 बार. തന്നതല്ല നിറയെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്. ചോറ് പൈസ തന്നത്, ചോറ് തന്നത് എല്ലാം സഹായം ചെയ്തത്. 10 किलो 5 किलो வாங்கிட்டு. சகாயிச்சிருந்து கோட்டைமில் ஒரு சாட் நம்மளும் சகாயிருந்தது. அது பாஸ்டர் பள்ளி போகும்போது நம்மளுக்கு சகாயிச்சது. അവിടെ 3 മാസം റൂമിൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോവിഡ് സമയത്തിൽ റൂമിൽ ഒരു ചോറില്ല, വെള്ളമില്ല, ரொம்ப കഷ്ടപ്പെട്ടത്. തുണി കൂടില്ല, എന്തില്ല, നമ്മൾ ரொம்ப കഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അത്ര സമയത്തിൽ ആ പാസ്റ്റർ വന്ന് നമുക്ക് ചോറ് വെള്ളം അല്ലച്ച് உங்களுக்கு ചേച്ചി ഗർഭിണിയാണ്, ചേച്ചി പ്രസവിച്ചതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പ്രസവിച്ച് அந்த ചേച്ചിക്ക് 2 പെണ്ണുമക്കൾക്കുണ്ട്. അവിടെ പ്രസവിച്ചതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്ധ്ര പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ്സ് പൈസ തുണി എല്ലാം തന്നിട്ട് ആന്ധ്ര പോയി വന്നു. Kerala was one of the first states to provide vaccinations for migrant workers, that is from May 1st. Informations were given in Hindi, Bengali, Odia and Assamese. वैक्सीन कंप्लीट हुआ ना हमारा. तो
पूछने के लिए आया था। आया था? आया कब आया था? अभी आया करीब 15 दिन पहले। तो हमने उनको बोला कि हमारा वैक्सीन लगा हुआ है, कंप्लीट हो गया। अभी 3 मंथ नहीं हुआ, अभी दूसरा 3 मंथ के बाद ഈ അവിടെ ഓ ഈ സൈറ്റിലെ ഇവിടെ ലക്ഷ്മിയില്ലേ ലക്ഷ്മി നഗർ അവിടെ ഉണ്ടു ഈ അവിടെ ഓഫീസിലേക്കുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ എടുത്തില്ല നമ്മ നാട്ടിലെടുത്ത് അതിനാ തുളസി നാട്ടിലെടുത്ത് രണ്ടും എടുത്ത് Migrant workers ran out of food for weeks. They struggled to access healthcare and faced acute livelihood problems during the lockdown. Yet, these guest workers had a sense of belongingness and love to the land that fed them. इधर का सब कुछ मुझे अच्छा लगा। इसमें इधर में कोई भी चीज़ का इधर प्रॉब्लम नहीं है। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बहुत ही सुपर जगह है। लैंग्वेज भी अच्छा है, जगह भी अच्छा है, पुलिस भी अच्छा है। इधर का हर चीज़ मिला, अच्छा लगा मेरे को। ഇവിടെ എന്താ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. സഹായിക്കും. അവിടെ പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ആന്ധ്രക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ എത്ര സഹായം ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഇത് വിട്ടു പോനാ കുഴപ്പമുണ്ടാ ഇല്ലല്ലേ. നമ്മളിവിടെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കേരള നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചോറ് ചേച്ചി ചോറ് അതുമാതിരി കൊണ്ടുവന്നു തുന്നി കൊണ്ടുവന്നു തരും ചോറ് കൊണ്ടുവന്നു തരും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു തരും. ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന ആളുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം ഉണ്ട്, നല്ല പശ്ചാത്തലം. The pandemic is still sweeping through a landscape of labor in which the crisis of survival was already chronic. The lockdown announced on 24th March 2020 gave people just 4 hours to prepare for the housebound life. The vast majority of the footloose proletariat, compelled to roam around in search of gainful work, they were rendered unable to return to their faraway homes. With no income to spend on their daily needs, food and cost of makeshift accommodation, along with the constant fear from the mushrooming virus, the footloose are nothing but the best of the survivors.